¿qué tal? Estoy muy cerca, ¿no? Mamma mía, pero ¿qué ha pasado aquí? Quería hacer esto y eso es lo que ha pasado. Ya sé qué ha pasado. Muy buenas, chicos, ¿qué tal? Voy a poner un poco de música porque la tengo aquí de fondo. Me está dejando aquí como un poco... No sé si a vosotros estáis escuchando algo, güey. Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal estáis todos? Espero que estéis bien. Me estáis viendo muy grande y no sé por qué. No sé por qué. Hola, Floponcio. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, voy a intentar hacerme más pequeño, ¿vale? Esto va a ser un poco complicado porque no se me da muy bien. ¿Me escucháis bien a todo esto? Espero que sí. Voy a hacerme más pequeño. Dejadme un momento que haga esto. Que haga esto. Voy a quitarme esto, creo. Ahora sí. Baja la musiquita. ¿Ha bajado, no? ¿No? Ah, no la ha bajado. Ya, no la ha bajado, chicos. No la ha bajado. Ahora. En teoría no debe haber musiquita. No sé por qué no me iba para la musiquita. En teoría lo tengo... En teoría debería funcionar. Bueno. Espera, me veis doble, ¿no? Seguramente. Esperad, que me estoy viendo si se escucha bien. Ahora ha bajado, sí. Ahora ha bajado. Vale. Perfecto. ¿Qué tal, José Facho Ferrer? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, me va a caer el móvil. Vale. Aquí. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hacía tiempo que no hacía directo. Tengo ganas de jugar a un juego nuevo. Vaya pelos, me tengo que cortar el pelo. Madre mía. Madre mía, tú. Menudos pelos llevo. Tengo ganas de jugar a un juego nuevo que ha salido. Que soy fan. Me declaro fan del juego, que es Monkey Island. No sé si lo conocéis. Es un juego totalmente nuevo. Es decir, un juego que salió hace 2 días o sí. Es una aventura gráfica. Hay muchas partes a la Monkey Island 1, Monkey Island 2. He de decir que yo jugué al Monkey Island 1 con 8 años. Y me encantó. Digamos que es el juego que me enamoró de las historias de los videojuegos. A partir de ahí me empezó a gustar todo lo que era videojuegos con historia. Y ahora hay una continuación que ha salido. Hola, Daniel, ¿qué tal? ¿Me escucháis bien? ¿No? Espero que me escuchéis bien porque ya sabéis que yo haciendo directos soy lo peor en lo que es técnico. O sea, todo lo que es hacer cositas se me da fatal. Así que nada, voy a ir entrando en el juego. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va? ¿Qué os contáis? Contadme cositas. Contadme cositas. ¿Qué tal os va todo? ¿Qué tal os está yendo la semana? Novedades, hacía tiempo que no os veía. Hacía tiempo, Daniel, que no os veía. Floponcio, José Facho Ferrer. Voy a ponerlo por Discord, que también hace tiempo que no entro en Discord, porque es que no tengo tiempo, chicos. Últimamente estoy que no paro. Y digo, me apetece entrar con mi comunidad a hablar un rato, ¿no? Voy a poner lo que estoy en directo. Vamos a ir poniendo que estamos en directo, chicos, para los despistados. En directo... Voy a ir compartiéndolo, el enlace, tanto por aquí. ¿Me deja? ¿No me deja? ¿Por qué no me deja? Espero que ahora me deje. Ahora sí. Vale. Anda que también no sé escribir yo. Estamos en directo. Ya sabéis, chicos, que los que tenemos... estás en clase de mates, José. Hombre, no, estate atento a la clase de mates, a no ser que seas un superdotado, que vayas sobrado en la vida y digas, no me interesa clase de mates. Entonces, estate en directo. Pero si no, estate atento a clase de mates, que es tu futuro. Es tu futuro. No, hombre, no. Lo que tú quieras, José, lo que tú quieras. No te voy a echar yo aquí la bronca porque no soy tu padre, ¿sabes? No soy tu padre. Bueno, vamos a ir metiéndonos al juego. Lo he puesto en YouTube. Esto lo he puesto en Discord. Voy a crear un de esto en la comunidad también. Porque si no, es que la gente no se entera. Crear publicación. Estamos en directo. Estamos en directo. Voy mega sobrado. Y si estoy atento, tú tranquilo, yo nervioso. Vale, yo estoy tranquilo, José, lo que soy yo, estoy tranquilo. Ahora, bien, luego, si tienes examen de mates o algo y no te va bien, no es mi culpa. No es mi culpa. Luego no quiero problemas.
Luego echas la excusa de que estaba viendo un directo de Sergio Gomar. Y te dirá el profe, ¿pero quién es Sergio Gomar? ¿Quién es Sergio Gomar? Vale, lo he publicado también en la comunidad de YouTube. Vale, ahora todo el mundo está avisado. Así que, gente, ir entrando, que vamos a empezar a jugar, vamos a empezar a hacer cositas. Lo tengo aquí en Steam. ¿Dónde está Steam, tío? Aquí. Joder, macho, si lo tenía escondido. Return to Monkey Island. Bueno, es un juego de aventura gráfica que a mí me mola. Espero que os mole. Voy a tener que poner, antes de nada, esto por aquí. Voy a tener que poner... Espera, es que a mí me cuesta a veces programar estas chorradas. Vale, ¿se me escucha? ¿Por qué narices se me escucha el juego en el altavoz? No lo entiendo. Vamos a poner aquí. Wavelink Game aquí. Vale, ahora lo escucho por aquí. Vale, ahora lo estaréis escuchando el juego. Vamos a ir cambiando la ventanita. Espérate. Que lo tengo que poner OBS. Ya, en serio, ¿esto es un jaleo? ¿Un jaleo? Lo voy a ir poniendo por aquí. Ahora lo vais a ver, chicos. No os preocupéis. Me cae el móvil. Se me cae el móvil. Ventana. Esta. Vale, chicos. Ahora lo veréis. Espero que lo veáis, porque si no... Vale, vamos a jugar al Monkey Island. Así que vamos a ello. Espero que estéis escuchando el juego. Estoy comprobando a ver si escucháis el juego, chicos. Básicamente porque no sé si lo escucháis o no. Sí, estáis escuchando el juego. ¡Perfecto! Mira el álbum de recuerdos si no conoces Monkey Island o necesitas un repaso. Chicos, yo conozco Monkey Island. Yo sé que muchos de vosotros no conocéis Monkey Island. Así que vamos a ver el álbum de recuerdos, que seguramente aquí nos hace un resumen de lo que es la historia de Monkey Island. Ya os digo, Monkey Island a mí... Y es uno de los primeros juegos que jugué yo con 8 años. 8 o 7 años. Me acuerdo en un PC de mi hermano jugar a este juego y me encantó y me lo pasé. Y a partir de entonces me volví fan de Monkey Island. Ha vuelto este juego. Ha vuelto con una tercera parte después de Monkey Island 1 y Monkey Island 2. Esa es la continuación. Así que vamos a ver el álbum de recuerdos. Hey, wanna see my mighty pirate scrapbook? It's filled with my adventures. Espero que esté subtitulado al español. Un momento, me gustaría... Un momento, vamos a ver si... Opciones. Subtítulos. Interfaz. Fondo de bocadillo intermedio. Mostrar nombre de interlocutor. Mostrar nombre del interlocutor. Yo lo pongo. Vale. Texto, idioma. Español. Texto, voces. Texto más voces. ¿Cómo? Idioma de los textos en español. Y texto y voces. Texto más voces. Solo texto. No entiendo. Bueno, voy a poner texto más voces. Velocidad de texto intermedia. Subtítulos de efectos sonoros. No hace falta. Montaje de autor. Bla, bla, bla. Función de recapitulación. Todo esto es textazo. Así que venga, vamos a volver. Y vamos al álbum de recuerdos. Ya sabéis, los que no habéis jugado Monkey Island 1 o 2, a mí me chifla esta historia. O sea... Hey, wanna see my mighty pirate Oye, ¿quieres ver el álbum de recuerdos de este It's filled with gran my pirata? adventures. Tienes todas mis aventuras. Vamos a abrir el libro. Ever since I was a kid, I Desde wanted pequeño to siempre be quiero a ser un mighty gran pirata. pirate. Cuéntanos. That's me, Guybrush Threepwood. El protagonista es Guybrush Threepwood, chicos. Si no conocéis a Guybrush Threepwood, que tiene un nombre de la leche, es que... That's me. Vale, Guybrush Threepwood. In the old days, you became Antiguamente, a para ser pirate pirata by había que completing superar 3 3 trials pruebas to que prove your demostraban tu valía. worth. Treasure hunting is important La for búsqueda de any tesoros pirate. es importante para todos. The test of thievery involved Para la prueba, es breaking que into eran the muy buenos. governor's Que tenéis que mansion. jugar al 1, chicos. Tenéis que jugar al 1. No os voy a spoilear mucho. Quiero ver hasta qué punto está. Si es muy largo esto. Vale, es muy largo. No voy aquí a leerme todo largo, ¿vale? Voy a jugar ya. Los que queráis jugarlo, chicos. Tampoco voy a mandar aquí. Nueva partida, modo console, toda la historia de la diversión, pero con puzzles casuales para los jugadores atareados. Modo difícil, más puzzles y más difíciles a tope. Para los aventureros acérrimos por lo que quieran. Chicos,
Vamos a lo difícil. Hemos venido a jugar. Vamos a lo difícil. Vamos a lo difícil. Comienza una historia inesperada. El preludio. La música es brutal de este juego, chicos. La música es brutal. Take this, LeChuck! Guybrush, come over here. Gently now. Remove my mask. Chucky, se llama Chucky. Will you promise to mosquito. stop picking on me? All right, I promise. Anything. Just put my leg back on. Hey, you kids. You're not supposed to be in here. Vale. What's next? Let's goof on those two. Pretend they're our parents. Yeah! Es Guybrush Tribute de Sorry we pequeño. ran off. You were probably worried about murderers and ne'er-do-wells. Don't worry, I found him. Come on, let's go. Let's pretend I have powers that make lightning come out of my eyes. It's so lifelike. I wonder if it's real. El protagonista en teoría somos el niño rubio, ¿eh? Pero cuando crezca. Sorry, boys, could you stop following us? It's creepy. Esto no sé si son sus Yes, padres, sir. ¿no? Y el chico de este moreno no sé I quién saw a es. scurvy dog shack back there. Scurvy dogs. I've never had one of those. No way, you have to try one. It's the best thing you'll ever eat in your life. No fooling. Wow. Vale, vale, ese era el inventario, si no recuerdo mal. ¿Qué pone aquí? The words don't look like words, but there's a picture of a scurvy Un dog. escorbutifarra. Un escorbutifarra. A por escorbutifarras. Vale. La verdad es que ha cambiado la visual de ese juego. Este juego, si lo habéis visto alguna vez. Vale, ya ves, They ya la put puedo it on a buscar. leg to keep you from walking off with it. I'll bring this right back, sir. You'd be wise to do that. I got the leg from the last kid who didn't bring back the key. ¿Qué decía el cartel? It says, Bueno, devuelve la "Return llave out de la asking when letrina cuando finished, acabes o or te vas a else." enterar. Vale, es la llave de la letrina. Those glasses are thicker than the layer of grease on the floor. ¿Qué me he perdido? Parecen dibujos de mi infancia, dice Verónica. Verónica, son... Mira, I once got a scurvy es un dog juego that que was jugaba bigger yo than my de head. pequeño y han sacado un nuevo videojuego. Así que lo estoy jugando y lo recomiendo. You kids better have money. Yeah, we've got all kinds of money. Nos pone un par de Can we get a escorbutifarras. couple of scurvy dogs? Sure. If you give me a piece of 8, that's money that grown-ups use. I know what También, a piece Verónica, of te meat digo, is. ¿qué dibujos Good veías? for you. You can have a couple of dogs if you give me one. Por favor. Please? Can't you spare something for a couple of hungry kids? Listen up, you little moocher. Let me tell you something. I don't like kids. I'm an honest businessman trying to make an honest living. I don't need 50 kids a day coming in and wasting my time trying to get me to give them free food. I guess never mind. Hey, I know. Let's look for change in the outhouse Vale, across hay the que buscar way. monedas en la Coins fall letrina, out no of he people's entendido. pockets when they sit down in there. Vale, ahora sé lo que tengo que hacer. Tengo que ir a la letrina a... ¿Y la letrina cuál será esta? Vale. It's locked. Está cerrada, vale. Good Uso el thing I've got the inventario. key in my pocket. Some places Pongo you la go letrina. have scurvy dogs with cheese inside. Good, you unlocked it. Ha sido fácil, ha sido fácil. Oler a pringue es mejor que no. Buscamos monedas, ¿no, chicos? It isn't a piece of 8, but it's a round piece of metal about the same size and shape as a piece of 8. That's called a slug. It's like a fake coin. A fake coin is almost as good as a real coin. Bueno, tenemos esto. Esto oler a pringue, a ver qué pasa. Ugh, what is this stuff? It smells the same as the toilet. Está igual que el retrete, porque es mierda, Guybrush. Chucky, why don't you look in the toilet? No way.
You do it. Okay. Ugh, ¿En serio? gross. ¿Habrá monedas ahí dentro? Gross. Gross. Vale, no veo más monedas, o sea... Tampoco hay I mucho once más had hacer por aquí. hiccups for 4. Vale. Vale. Vamos a darle la moneda. What can we get with this? Y la muerde, ¿eh? Y está en la letrina ahí asquerosa. Tastes like a piece of eight. Enough for a couple of scurvy dogs if you want. Perfect. Take 'em, boy. La escarbobutifarra. ¿Pero qué es esto, chicos? What? O sea, Just ¿esto qué kidding. es? Here's yours. Tiene pelos y moscas. ¿Os comeríais algo así, chicos? ¿Os comeríais algo con pelos y moscas? Eso, ellos lo disfrutan, ¿eh? This is the perfect food. What do you want to do now? I don't know. What do you want to do? No sé qué hacer. Quiero un loro. Sounds real. Vale, vamos a... Did you know you can keep a scurvy dog warm by sticking it in your armpit? ¿Sabes que una escarbutifarra no se enfría si la tienes guardada en el sobaco, chicos? Hey, Texto del Chucky, juego. get ready to run. I guess they don't like visitors. Otra vez. Hey, Chucky, get ready to run. I guess they don't like visitors. Otra vez solo para fastidiar. Hey, Chucky, get ready to run. Vale, no hay I nada guess nuevo. they don't like visitors. Vale, ¿y el barril? Hay una rata. Wakey, wakey, Mr. Pirate. Hello? Boo! Ha! He's dead to the world. That's my friend Dee. Hey, Dee. Hey, Chucky, what are you jerk faces up to? We just got here. I'm making a list of stuff to do. Give me that. I'm an expert planner. There. Perfect. See you around the park, shitheads. ¿Qué me han mirado? ¿Qué es esto? Lista de tareas del gran piratilla. Comprar escarbutifarras. Hecho. Buscar una moneda. Hecho. Trastear y explorar. Mirar el ancla. Ganar a Chucky en una carrera. Dar de comer a la pata. Echar una salsa a mi escarbutifarra. Ensayar a la lucha con mi espada. Buscar un trébol de 4 hojas y pedir un deseo en el pozo de deseos. Buscar a nuestros verdaderos padres. Bueno. Vale, vamos a ver qué hay por aquí. Retar una carrera a Chucky. Vamos a retar una carrera aquí. Hey, Chucky, wanna race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! Vale, sí, más rápido hecho, ¿eh? Win! ¿Qué más tenemos? Mirar, trastear, explorar. Echar salsa a mi escarbutifarra. Claro, ya escarbutifarra. Así la tenemos, sí. ¿Y con qué salsa ha hecho? Vamos a ver. Bueno, esto lo había hecho ya, ¿eh? Este esta vez lo había Hey, hecho. Chucky, get ready to run. I guess they don't like visitors. Vale. Ganar Chucky en una carrera fuera. ¿Qué podemos hacer más? Ah, por aquí. I wonder if this is drinking water. Let's not go back there again. We'll just get yelled at. No, hasta Hey, Chucky, stand over here for a minute. No way. In France, they call a scurvy dog a chien scorbut. Hey, Chucky, stand over here for a minute. No way. Yo quería atar a Chucky y no me deja. Pues nada. Exhibit removed. Aww. No puedo ir por ahí. ¿Qué pone The aquí? words don't look like words, but there's a picture of a scurvy dog. Queremos salsas. Basta de I can stand on comida. my head without using my hands. I don't want to hang around in here anymore. The guy's eyeballing us. How much is a mug of grog? Grog's for grown-ups. Beat it.
Vale. We already got food. I want to go play now. Those glasses are thicker than the layer of grease on the floor. I don't see very well, but I can hear just fine. Vale, por aquí no podemos hacer mucho más. Tareas más. Trastear, explorar, mirar el ancla. ¿Qué ancla? Ah, vale, que hay un barco aquí. Ensayar lucha con espada. Let's be frank. You can never hope to beat me. No way! You'll never catch up to Que my superar mi level. nivel. Ojo, ojo el texto. I win! You guys are both pretty weak. Well, anyway, that was fun. Vale. Do you want a sword fight with me? I've seen you fight. Come back in a few years, maybe. Pues vaya. What's this red glob on the ground? That's ketchup. It's supposed to be really good with scurvy dogs. Vale. Vamos a usar la escarbutifarra esa con el You're ketchup. not going to touch the ground with your scurvy dog. No, of course not. Gross. You should put that on your scurvy dog. I once ate 2 scurvy dogs at the same time. Qué asco. Tiene una pinta deliciosa, ¿eh? Tiene una pinta... Yuck! I don't think that was ketchup. Whoops. Saber qué era. I have an extra tooth in the back. I can feel it with my tongue. Vale, dar de comer a la pata, mirar el ancla, buscar un trébol de 4 hojas, pedir un deseo en el pozo de los deseos. Vale. I want to feed the duck. Aquí no hay trébol. Leer Did you know cartel. your feet? Do not pick the 4-leaf clovers. As if. Let's look for a 4-leaf clover. Okay. Good luck with that. Un trébol. I found one. Awesome. There was still one left. Awesome. Darn. Bueno. No hay mucho más. Oh, una moneda. I should Mira, throw tiré una my moneda al coin pozo in de and make a deseos. wish. Deseo que Chucky tenga bigote, deseo que desaparezca, deseo una planta chula, deseo todas deseo que hablemos al revés. Deseo que Dee desaparezca, porque esta tía tiene cara de malas pulgas. I wish Dee would disappear. What? Hey, neat. Ouch. Hey. Vale. ¿Qué más? Dar de comer a la pata. ¿Y con qué le damos de comer? ¿Qué tenemos? Ah, la escarbutifarra. Vale. I'm saving this scurvy dog for myself. ¿Con qué le doy? At home, I've got a collection of old scurvy dog sticks that fills a whole shoebox. Are we done here? We might not be able to come back if we head this way. Ah, ese es el padre. Hey, Dad. Hello, Mr. Threepwood. Hey, kids. Having fun? Yeah. We got scurvy dogs! Those have toenails and stuff in them. Ugh, I read about it. And we were playing your adventures. We just did Big Whoop. Big whoop. Oh, boy. That takes me back. I like it when Chucky asks me to put his leg back on. He says it really funny. You guys always make up the craziest stuff for the ending of that story. It's fun. But you can't just change it around. That's not how storytelling works. A lot of your stories don't feel like they're finished at the end. What do you mean? Well, like, there's this one that you call The Secret of Monkey Island.
where you went to Monkey Island and fought LeChuck. O sea, este es Guybrush Threepwood. Este es Guybrush. Este es el padre, es el Guybrush. O sea, tiene un hijo. I thought you liked that one. But you never did find the secret. Not the real one. Sure, but that's not what that story was about. Kids, let me tell you a story that is about finding the secret of Monkey Island. Is this a long story? I think maybe I gotta go use the bathroom or something. Yeah, I have to go walk my tarantula. Maybe I should go with them. No, stick around. This is a good one. See, there was a rumor going around that my old nemesis, LeChuck, had somehow discovered the exact location of the secret of Monkey Island. I knew I had to get it before he did, so I went to Melee to get my own expedition started and beat him to the punch. No he completado las tareas y me he metido ya aquí, ¿eh? Yo creo que eso era como un tutorial para hacerte un poco al... O empieza como el 1, ¿eh? Es que el 1 es muy antiguo, ¿eh? Me acuerdo mucho. Yo he jugado la tira de años. En lo más profundo del Caribe. La isla de Melee. La música es buenísima, ¿eh? Escuchad. Es muy buena. Ron Gilbert, ¿eh? El mejor desarrollador de juegos de aventura gráfica de los años 90. La música de este juego a mí me encantaba, ¿eh? De pequeño. Ya van a salir todos, ¿no? Ahora. Que jugar ya. Chicos, ¿quién está en el chat? Comentadme. ¿Quién se encuentra en el chat? No veo a mucha gente porque no estás por aquí. No. Quiero que estés aquí. Y estoy solito, nadie me hace caso aquí. Oh, no. Muy bien, chicos, bravo. Parte 1, vale, hemos jugado lo que era el prólogo, ¿no? Un lugar, logros desbloqueado en Steam, parte 1. Un lugar acogedor. Bienvenidos. Yo, José, vamos, José. Feels good to be back on qué gusto Melee da volver a la isla Melee, la capital de la piratería en el Caribe, donde empieza toda gran expedición. Veré a viejos conocidos y pondré en marcha mi plan. O viento en popa, o en este caso. Hola, soy Guybrush Threepwood, ¿te acuerdas de mí? ¿Cuánto tiempo sin verte, Threepwood? ¿Qué te cuentas? Well, you know, Pues lo rebooting típico, mostly, mucho saqueo, swashing aventuras buckles y tal. and so on. But now I'm getting an Y expedition ahora vengo a together montar to find una the expedición secret para of hallar el Monkey secreto Island. del Monkey Island. Oh, you're sailing with Vas a navegar con What? LeChuck. LeChuck's here in Melee? Is there widespread panic? Are people evacuating? LeChuck era el malo de este tío. El enemigo. No parece interesado en armar una carnicería, por lo que sé, solo está cargando el Berkeley. Se puede ver voces. Inclusive, da igual, no pienso navegar con LeChuck. You know my Ya history sabes with lo him? que pasó entre nosotros. LeChuck raptó a mi mujer. Es verdad, raptó a su mujer. Es un malvado pirata fantasma zombie, el terror de los mares. Chicos, este juego es muy curioso porque salió antes. O sea, es un videojuego que se desarrolló el 1. Este es el nuevo, pero el 1 se desarrolló antes de Piratas del Caribe. Que los piratas, los malos, eran como calavera, ¿no? Y en este Monkey Island la idea era antes de Piratas del Caribe. Y cuando vi Piratas del Caribe dije, ostras, han copiado al Monkey Island. El juego fue antes. Es un malvado pirata fantasma zombie, el terror de los mares. Hemos sido enemigos durante toda mi carrera. Siempre me roba las mejores ideas. Me voy a montar mi propia travesía y solo bien. LeChuck raptó a mi mujer. LeChuck kidnapped my wife. Raptó a mi mujer. It's Siempre always va had detrás de designs ella. on her. I sailed to Monkey Island to find them and get her back. Bien, José, bien, que no tengas clases. Creía que no estabais casados cuando eso pasó y no se salvó ella sola, más o menos. That's not the point. Eso es lo de menos. Es un malvado pirata fantasmal zombie, el terror de los mares. Hemos sido enemigos durante toda mi carrera, esto ya hemos dicho. Bueno, vamos a poner la segunda. He's an evil zombie Es un malvado ghost pirata pirate, fantasma terror of the zombie, seas, el terror and de los sometimes mares the y a land. veces de la tierra. A nefarious, Un conniving, canalla perverso, murdering manipulador stallion. y asesino. A depraved, ruthless villain. And a Claro, loud sí. talker. Un villano And cruel y I'm depravado y no sé qué not más. Y yo no those soy things. nada de eso. Dicen que los polos opuestos se atraen, pero ¿qué sabré yo?
Hemos sido enemigos durante toda mi carrera. Allá donde vaya siempre está ahí. Me persigue. Es mi archienemigo. Qué curioso, él dijo lo mismo de ti. Los diálogos me hacen gracia a veces. Siempre me roban las mejores ideas. Seguro que no es al revés. Diría que él ha llegado primero. No sé cómo lo ha averiguado, pero seguro que lo hace para llevarme la delantera. Me voy a montar mi propia travesía y solo mía. Pues más vale que te des frío, porque el chat ya está cargando el barco del muelle. Pues vaya, voy a alquilar un barco y contratar una tripulación para ganarme. En cuanto convenza a alguien de financiar la aventura. Ahora mismo ando corto de dinero. En ese caso, yo que tú hablaría con el jefe pirata de Scumbag. Exacto, por eso he venido a Melee. Va a ser genial volver a verlos. Echaremos un trago y negociaremos los detalles. El Scumbag, junto a los bueyes, en la mesa larga del fondo. Sé dónde es. Ya la veremos. Esto ya salía en Monkey Island 1 y el Scumbag que pregunta es como un mini vigía. Detecta un cierto parecido. Sí, se parece mucho a un búho, ¿verdad? ¿No deberías estar viendo al Scumbag para hablar con los jefes piratas? Estaba a punto de hacerlo. Es que venía a molestarte, viejo. Calentarme las manos. Podría quedarme mirando toda la vida. Vale, vamos a bajar los muelles. En el Monkey Island 1, chicos, esta parte es lo igual, chicos. Es que la han hecho igual, Cómo me mola. Qué recuerdos. Elija la gobernadora Carla. Es dura con la blandura. Es dura con la blandura. Vamos por aquí, por aquí. Ahí está el muelle, el pirata de esto. Vamos a ir al Scumbag. Qué bueno. Como la música es la misma, Qué bueno. Hablar con el pirata. Vengo a hablar con los jefes piratas sobre una nueva expedición. Alfanda. ¿Puedo hablar con nadie de estos? ¿Hablar con piratas? Vengo a hablar con los jefes piratas sobre una nueva expedición. In the back. Alfanda. ¿Habéis visto los jefes piratas? ¿Esta es su mesa? De hecho, será mejor que os vayáis, porque si os pillan aquí sentados, la mesa es nuestra, borracho. Nosotros somos los jefes piratas. Piérdete. No sabía que habían cambiado de dirección. Es verdad que eran diferentes. Oh, vaya, nadie se acordó de avisarme. A lo mejor la invitación a la fiesta se perdió. ¿Dónde están los tres señores que presidían aquí? ¿A quién le importa? Probablemente llorando en algún callejón, deseando seguir siendo relevantes. Inventándose pruebas entre ellos y escribiendo memorias que nadie va a leer. Debo hablar con vosotros sobre financiar una expedición. Una expedición, pero ¿quién te crees que eres? Soy Guybrush Threepwood. Seguro que suena mi nombre. Permission to slaughter the annoying old Luis va a wasteful sacar a man, este Captain Madison. pedigüeño pesado. Wait, it was Espera, Captain ¿la capitana Madison? She's like famous. I've got her on a trading card. Her plunder stats are amazing. Súper famosa. Plunder stats aren't Los everything. atributos no los And sé the todos. others were Captain Lila and Captain Trent. It was Lila who threatened to kill you? Look, they weren't that great, okay? Listen to the story. Want me to slaughter him? Don't bother. No te molestes, es un charlatán que cree tener una gran idea para hacer una incursión pirata. Voy en busca del secreto de Monkey Island. Me estás haciendo perder el tiempo. ¿El secreto? Pensaba que eso ni existía. Me voy a poner el último, es mi pasión. It's a personal passion of mine. Es mi pasión, quiero encontrarlo como sea. Your weird fetishes No me cuentes are not tus fetiches something I need to bizarros. hear about. Okay, I'm sensing some reluctance, but hear me out. Bueno. I could make it worth your Podría while to comenzaros help me para hire a ayudarme a crew, contratar a una percentage of tripulación. their Un earnings or porcentaje de something. sus beneficios o algo así. No one here wants to Aquí nadie quiere chase hacer your realidad pipe tu dream. fantasía.
Oye, ¿cómo puedo? Con financiación puedo lograrlo, vamos a ver. With backing, I can work it out. It's a surefire investment. Triple your money or your money back. Not interested. Could you at least point me towards an available ship? You don't even have a ship? You're really up a creek. Up a creek without a ship. Están riendo de Guybrush Threepwood. If you don't take this Si no opportunity, aprovecháis esta oportunidad, LeChuck LeChuck will lo grab hará. it. LeChuck? Yes, the dreaded zombie ghost pirate LeChuck himself is also going after the secret. He's here in Melee getting ready right now. If that doesn't prove it's a worthwhile venture, I don't know what else to tell you. Great. Problem solved. Excellent. You'll do it. No, of course not. Why waste money on an expedition when you can just join the one that's already going? Have fun with your scary ghost friend. Bye-bye. Well, the slight problem with that idea is that LeChuck and I are basically mortal enemies. ¿Cómo se ríe? ¿No? Fine. I don't need you or your money. I can do this on my own. If I can't buy a ship, I'll steal one. I'm a pirate. I'll find a way to get to Monkey Island no matter what it takes. I like the old pirate leaders better. A ver, me ponen aquí otra. Abrir lista de tareas. Lista de tareas. Vale, tachamos. Conseguir o encontrar un barco. Encontrar el secreto de Monkey Island. Y revivir los días de gloria. Vale, esto no estaba, creo, en los otros Monkey Island, ¿eh? De tener una lista de. Los otros Monkey Island tenías que espabilarte un poco, ¿eh? Ofertas y trabajo. Expedition to Edición a la mítica Monkey Island. Buscamos tripulantes. Sirva a las órdenes de LeChuck, el pirata más temerario de los 8 mares. Ofrecemos igualdad de oportunidades. Inquire here. Looking for a job? Step this way. The clipboard in your hand says you're the quartermaster. The crew says I'm the quartermaster. Clipboard doesn't get a vote. You look like a guy without many options. You want a job? I'm short of swabby. LeChuck's an equal opportunity employer. Even humans are mostly tolerated. LeChuck apoya igualdad de condiciones a todos, ¿eh? Claro, me encantaría ser grumetillo. ¿Tienes algo de mayor categoría? Hombre, yo creo que nuestro personaje se merece algo más de mayor Have you got categoría. anything more senior? Well, I need a second mate. Segundo oficial, a bosun, un contramaestre, a un ship cirujano y un armero. surgeon, and a gunner. Do you think you're qualified cualificada for para alguno any de of esos? those? Joder, molaría ser cirujano de barco. Aunque ya te digo que ser cirujano de un barco que son de esqueletos me parece algo curioso. Así que. How about ship surgeon? I assume you have some kind of medical degree. Is that a definite requirement? Sorry. Segundo I could be oficial. second mate. Do you honestly have any idea what a second mate does? Goes to store openings and funerals and waits for the first mate to be incapacitated. I thought so. Sería un estupendo I'd make a great contramaestre. bosun. Exactly what qualifications have you got for that? I can hold my breath for 10 minutes. Okay, maybe 8. Don't waste my time, okay? I could be the gunner. Oh, I'd be great at that. Bueno, nadie quiere coger You de look a cualquier little nada. scrawny. What do you bench? A coger. Bench? No problem. Mujer en I saw one español. for 12 hours once. I can take it. I have a lot to do today. Que sois muy mal pensados, chicos. Maybe Swabby's not so bad after all. The only requirement is that you bring your own mop. If you've got a mop, the job is... Hey, wait a minute. What's your name, sailor? Guybrush Threepwood. Yeah, that's what I thought. LeChuck gave me a blacklist and you're on it. In fact, you are the blacklist. I'm afraid I can't hire you after all. Well, that's a slight hitch. I'm confused. Didn't you say you were gonna get your own ship? Yes, but then suddenly I thought, why bother? I wanted a ship and a crew. Here was a ship and a crew. Ripe for the taking. All I had to do was get on board, wait for the right moment, and strike. Strike? Mutiny the crew, seize the ship. Be a pirate. Except they wouldn't hire you because they knew who you were. Yeah, that was a problem. Also, I needed a mop.
Vamos a ver, drop. I hope this isn't one of those party cruises. Por aquí, Say what you want provisiones. about my evil, horrible nemesis LeChuck, but he does know how to stock a ship. ¿Qué más hay? Mira el cartel. No parking of demonic, Prohibido aparcar ghostly, or navíos o undead motos vessels or demoníacas, scooters. espectrales Tuesdays o 3 to zombies 4. y los martes de 3 no sé qué. Looks like this is going to be a long journey. Vale. No puedo entrar, ¿no? No puedo entrar. Hay que buscarse... ¿Le barco? How clever. Why was Wally in such a hurry? He wouldn't sell us out to Madison, would he? I believe he needed to relieve the pressure upon him in a different way. Elaine? Guybrush! Wait, are you going to tell a mushy part now? A little, but I can skip over the hugs and kisses. Elaine! Guybrush! Esta era la mujer de él. I was hoping you'd turn up in this story. I was hoping you'd turn up in mine. How's your scurvy prevention project? It's great! We're going to get a lot of lines to a lot of sailors and save a lot of lives. I've got to come up with a way to deal with Captain Madison, though. The pressure she's putting on the town is making it hard for social programs like mine. You won't believe how I'm getting to Monkey Island. I've known you a long time. Try me. I'm planning to sign on to LeChuck's crew, mutiny them, and take the ship. Oh, dear. Isn't there an easier way? Oh, trust me, that is the easy way. Sounds like we both met Captain Madison. I don't like her. She's the one who pushed to shut down the shipyard. She doesn't understand the value of the secret of Monkey Island. She laughed at me. Me too. Obviously, the woman has no taste and a lousy sense of humor. You've probably got to get going. You say goodbye first. No, you say bye first. No, you say bye first. No, you say bye Puede ser, first. está así todo el rato. No, you say bye first. No, you say bye first. Okay. Bye. Así me gusta. Bye. Próximo cese de negocio, auténtico vudú. Oh, la budista deja su negocio. It's Elaine's flyer about how limes combat scurvy. It's important, but boring. I've never once made it all the way to the end. Elaine would kill me if she caught me pulling down her flyers. The International House of Mojo. This place hasn't changed in years. Welcome, Guybrush Threepwood. Nice to see you again. I have been waiting for you. Es la última vez que ha pasado. Fate ordained that you would be here several minutes ago. Only you can manage to be late, even when you are fated to arrive. It's a gift. Allow me to seek knowledge on your behalf. Will it cost me anything? Pride, free will. Not much. The way to the secret is like a serpent which swallows itself. Many obstacles lie ahead. Serpent, obstacles, got it. You must walk the path. Yet you have already walked the path. And now I'm going back again. When you are unsure of the way forward, open this book for guidance on what is to come. It can tell me my future? In a way, think of it as a book of hints. What is it really? A book of hints. Use it wisely. To know too much diminishes the voyage. Neat. Thanks. No charge.
Your sign says En tu you're going cartel out of pone que vas a business. cerrar el negocio. Or is this one of those not really going out of business sales? There is a new dark magic on the rise in the Caribbean. It has many adherents, particularly among the young. There is little demand for my talents or my wares. Business is terrible, and there are other factors. Captain Madison desires this location. That it belongs to me will be of little help against her financial and political powers. Whoa, back up. Dark magic, you said? I did. How does dark magic work? Runes, chemicals, the power of secrets. I am no expert. It's too sterile for my tastes. I like things messy and theatrical. Is dark magic powerful? Powerful, yes, it can be. But dangerous. If the badger chews his own tail, soon there is no more badger. You like that metaphor a lot, don't you? It has many uses. Can dark magic get me to Monkey Island? No. Nuts. Estaría bien, tener magia negra para llegar al Monkey Island. ¿No venderás I don't fregonas? suppose you sell mops. I cannot guide you on matters of mops. The true master is the cook at the scum bar. ¿Dónde puedo conseguir magia negra? Where can ¿Dónde I puedo get my conseguir hands magia on some negra? dark magic? Dark magic La magia is negra no es tu not camino. your Guybrush path, Threepwood. Guybrush Threepwood. Bueno, pues te pones así. ¿Puedes usar tus talentos para decirme cómo está Elaine? Can you use your talents to tell me how Elaine is right now? She is Siempre always está cerca, pero close, por muy no lejos que matter the esté. distance. Do your answers ever ¿Tu make respuesta alguna sense? vez tiene There sentido? are no answers. No hay respuestas, solo Only preguntas que terminan. questions that are finished. Vale. ¿Puedes ver qué traman Are de you Chuck? able to see what LeChuck is up to? Your goals and the goals of LeChuck objetivos de are Chuck siempre están aligned, as alineados. always. But his Pero sus intentions intenciones son are más oscuras. darker. Usaría el He secreto para would hacer use the cosas secret horribles. to do terrible things. Dark-er? What's that supposed to mean? LeChuck must not acquire the secret. No argument there. Ahí dice cosas obvias. Extraño que por fin me dirás cómo te llamas. Is this the year when you finally tell me your name? It's become almost a running gag between us. But it's awkward, like when your glass is empty but you keep trying to drink out of it over and over. It is Corina. Oh, okay. Karina. Nice. Somehow it was more exciting before I knew that. That is true of many things. Corina se llama. Will I ¿Triunfaré? succeed? Achievement El triunfo depends depende de qué es para ti el mostly éxito. on the definition of success. ¿Tienes otros consejos o Got any información other mística mystical para mí? advice or information for me? Stock tips or something. ¿En qué invertir o algo así? Vale. No tienes nada, no importa. Never mind. I never do. Vale, caldero impresionante. What's cooking? The feast of knowledge. Disfraces. symbol. ¿Qué símbolo tan chulo? ¿Qué What does it significa? mean? That used to contain Antes contenía magical disfraces mágicos, disguises, pero desgraciadamente but ya no me alas, quedan. they have all gone. Yeah, it's too bad you're sold out. A magic Qué pena que disguise se haya seems agotado. Un really disfraz useful. mágico There parece is algo muy útil. always the Siempre está el famous famoso eye parche de patch John of Laney John en el museo. Laney at the museum. Vale. I'm sure the Seguro que ya magic no les has queda worn magia, off pero creo by que yo now. podría restaurar sus But poderes. I believe I could restore its abilities. Interesante. An empty basket. I should have gotten here last month. Too bad it's empty. Claro. Keep up the good work, buddy. It's a creepy shrunken head with long, stringy hair. I didn't know these were a voodoo thing. They're not. But the tourists like them. It says everything must go, but it says it with numbers. Frasco largo. Not very practical. A crystal. Yeah, this isn't that kind of game. Everything's spilled out of it Nada in the que puddle. pueda agarrar por aquí, ¿no? Not for me. Looks like it's been there forever. Green, half off. Blue, half of half off. Yellow, half of half of half off. Orange, aren't you glad you're here? It's an unusual safe with 5 keyholes.
Alas, the safe is not for sale. It has been placed with me for safekeeping. I'd need a lot of keys to open that. Estoy seguro que la caja guarda un It is secreto. not for sale at any Vale, me ha quedado claro, me ha price. quedado claro. As I said, it has been pointy. It is a non-magical ceremonial knife. Very sharp. What's this thing? It's a forgiveness frog. When no apology will do, give the forgiveness frog. It's like a card, only much better because it's a frog. I've never heard of that before. Are you sure it's real voodoo? No comment. It works. Trust me. I'll take this forgiveness frog. It can help someone forgive even very old transgressions. Bueno, la rana servirá para algo. Por cierto, ¿cómo que ha pagado? Ah, tenemos monedas. I've got a few coins for incidentals. Aquí, el libro de pistas. La rana. El libro de pistas supongo que te da una pista, ¿no? ¿Cómo consigo una fregona? ¿Cómo uno me une a una tripulación de chess sin que me reconozcan? Da igual. No quiero pistas, chicos. Me lo voy a pasar tal cual sin pistas. A ser que me quede muy bloqueado. Vale, vámonos. Entrar en mapas. Oh, me acuerdo de este, es verdad. Hey, Wally. Well, 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 look what the surf washed ashore. It's Guybrush Threepwood. Nice to see you again too, Wally. Whatever your last name is. I spent years in therapy getting over being burned, blinded, blown up, abandoned and marooned because of you. Yeah, good times, huh? You're lucky I'm past all that and am running No me the acuerdo de best que map viniera a la shop isla este. within the Caribbean and beyond. Estoy buscando una looking fregona. for a mop. This is maps and more, Esto es not mapas y mops más y and no more. mapas y más. Well, I was hoping the Esperaba more que- might include mops. Well, it doesn't. Pues Try prueba a asking the preguntarle al cook over cocinero at the del bar bar de where donde he saco got las suyas. his. Al cocinero, vale, vale. ¿No tendrás un mapa de Secret Monkey Island? You wouldn't happen to have a map to the secret of Monkey Island. Funny you should ask. Sí, gracias. I recently made one on commission, pero luego but then they destruyeron todo el destroyed material all original. my source material. It is the only one in único que existe, mucha existence. suerte. Best of luck to you. You have a lot of Esto maps in está lleno here. de mapas. We've got so many, Hay tantos que you hace need falta a un map mapa to para find them encontrarlos all. todos. A little cartographer humor. Yeah, I'd forgotten how funny it was. Ha hecho una referencia con frase al Señor de los Anillos, ¿no? Parece que la tienda de enfrente está en Looks like the apuros. shop across the way is in trouble. The high-stakes, Peligroso y ego-driven world egocentrista of mundo de la pirating piratería is está cambiando changing, y dando and paso a la dark magia negra. magic is taking over. Voodoo magic is El voodoo es fun and divertido y all, tal, but pero no es it's lo que not quiere what la the nueva new generación. generation wants. Me, I'm on the bleeding edge and making a bundle. I'm about to franchise. The town seems to Como be pretty parece run irse a down. pique. Since Captain Madison made Melee her base of operations, people have been complaining. They say she brings a bad element to town, but that bad element spends a lot of money on maps. So, what am I supposed to do? Do what's right? I am. I'm doing what's right for Wally. It's great to see you landed on your feet after all these years. Business has been booming with all these new dark magic pirates. Captain Madison has me on a lucrative retainer. She pays extra for a bunch of wacky symbols I just make up. I'll let you get back to cartographing. That's not a real word. Uh-huh. Vale, vamos a ver qué puedo encontrar por aquí. Chismes de cartera, those look parecen fancy. The finest sofisticados. tools to make the finest maps. Vale, los chismes, una vuelta al I didn't know mundo. you made globes too. I don't. This is for reference. It's got all the latest continents. They're like glasses, only way less convenient. Ooh, look behind you, a three-headed monkey. Vale, Oh, vale. Hemos robado un please take monóculo. one. I use them to promote my business. See, it says maps and more on the edge. Thanks.
I appreciate that Wally hasn't traded it in for a new model just because it's been around the block once or twice. I feel very strongly about that for some reason. Wally, can I have one of these maps? Absolutely. If you pay for it. Never mind. It's maps wrapped in maps. I didn't know you could do that. I had a map like this once, but I sailed left. Hey, Wally, what's with the window ladder? I use it to keep an eye on the neighbors. Well, it's good to have a hobby. Hey, Wally, what's with the window ladder? I use it to keep an eye on the neighbors. Well, it's good to have a hobby. Hey, Wally, what's in these boxes? Maps. Solo tiene mapas, tío, este. I try to steer clear of sea monsters myself. Huh, never seen one of those before. Good old mazes. Can't get enough mazes. Ooh, this one looks nice. How much is it? Oh, that one? Too much. The first rule of piracy is never buy a used treasure map. This must be Trouser Island. Actually, Mr. Threepwood, it's... Yep, Trouser Island. La isla Cartontillo. Ooh, looks chilly up there. It's a long, small map of somewhere far, far away. This map shows both no hay nada sides que pueda of the conseguir globe. aquí. It's twice the value. No puedo ir aquí. Hey, Wally. Busy? Yep. Vale. Nada nuevo por aquí. Tendría que ir al cocinero del Scumbar. Este no estaba antes. Hi, Cobb. Hard to believe after all these years you're still here. I was declared a historical landmark. Ostras, me acuerdo de este personaje, es verdad. Yeah, the place does seem different from what I remember. It's this new, younger generation of pirate leaders. Oh, they're highfalutin dark magic. Look at us. Mirad, somos mucho mejores que vosotros porque nos bebemos grog antes del matrimonio. Esta juventud de hoy en día solo quiere saquear y rapiñar. No tiene corazón. Voy en busca del secreto de Monkey Island. ¿Te vienes? He oído que el secreto no es más que un reclamo publicitario del Estado. Solo los ilusos e ingenuosos irían en su busca. Cuéntame algo sobre Loom. Estoy harto de que los piratas se pregunten por Loom. Quédate. Then why don't you take off and ask me about Loom? My grog-riddled body is fused with it. I'm more button than man at this point. Va, cuéntame algo sobre Loom. Oh, come on. Tell me about Loom. For old time's sake. Beat it. Dilo. Say it. No. Say it. Fine. You mean the latest masterpiece of fantasy storytelling from Lucasfilm's Brian Moriarty? Why, it's an extraordinary adventure with an interface of magic, stunning, high-resolution 3D landscapes, sophisticated score, and musical effects. Not to mention the detailed animation and special effects, elegant point-and-click control of characters, objects, and magic spells. Beat the rush. Go out and buy Loom today. Yes. Now get lost. Era muy bueno este porque... Nice talking to you. O sea, este juego ha salido ahora, salió ayer, pero recordar que antes... O sea, el primer juego de Monkey Island es de 1990 o 80 y algo. Y se hacía publicidad de las empresas desarrolladoras de juegos creando personajes que tuvieran el texto de promoción de otros juegos suyos para que la gente lo comprara. Era muy curioso. Vamos a hablar con pirata. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Good for you. Oh, qué borde esta gente. Nice hat pin. It's the emblem of a secret society I belong to. Really? Don't be ridiculous. Nice hat pin. Beat it, creep. Joder, yo le quiero molestar. Me ha caído mal. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Don't sound much like pirating to me.
Don't look now, but I think there's a leech on your chin. Buzz off. Un libro de tarjetas coleccionables de trivia. It's a book for storing collectible trivia cards. Looks like someone just left it here unattended. Al fondo es un bar, está la bodega, una vaina gigante, el trofeo de pesca, la cocina. Vale. No sé exactamente qué es esto, pero lo tengo. I'm gonna find the secret of Monkey Island. It'll turn out to be a t-shirt or something. What's that you're drinking? Large, get lost. What's that you're drinking? Large, get lost. Don't look now, but I think there's a leech on your chin. Buzz off. Are you sure I can't persuade you to back my expedition to Monkey Island? Let's pretend I was really considering this. What sort of pirate qualifications have you got, exactly? I completed the 3 trials. Trials? It's how they used to make their bones in the old days. Well, I was a director of combat operations for the British Navy, and I've written 2 books on ship-to-ship tactics. Esa Capitana Madison me cae por un member poco, and co-director of the Red Fleet and hold records for civilian casualties from San Domingo to Venezuela. I'm an Venezuela, expert in como lo dice. 17 forms of hand-to-hand combat, 3 of which I invented. I served with Bellamy, Teach, and Roberts before they each met an untimely end that I might have had nothing to do with. Just so you know, this is the kind of resume we expect. Oh. No teníamos ese Are you nivel, sure I can't persuade you to back my expedition to Monkey Island? Yes. Are you sure I can't persuade you to back my expedition to Monkey Island? Yes. Vale. Guybrush Threepwood, as I live and breathe, how have you been? De maravilla. How's Elaine? She was always my favorite governor. Also, she covered your tab when you stopped coming in. Still in public service. Fighting scurvy now. My place is clean. Our health certificates are up to date. No, it's not like that. She's got a foundation. They're trying to promote Lyme's as a preventative. Oh, well, tell her I say hello. Do you know where I can buy a mop? Buy? You don't want to buy a mop. I think I do. The mop is the formal tool of a cook. Not as clumsy or random as a dish rag. An elegant tool for a more civilized cleaning. You cannot hope to succeed with the mop of another. I can't? You must construct your own. A single, perfect instrument that you will keep and use for a lifetime. Well, let's hope it doesn't come to that. Once you build it, the mop will become your constant companion, your tool, and a ready means of defense against spills of all kinds. Build it? The wood is the heart of the handle. The heart is the handle of the cook. You are one. Not helpful so far. You must find a particular tree. A tree uniquely suited to the handles of mops. Carve your handle from a limb of that tree. Any questions? How do I find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. What kind of wood is the tree? That is something you must discover for yourself. Uy, mucho me cae. What about the head of the mop? Oh, you have to have one, of course, but pretty much anything will do. It's mostly about the handle. Are you sure I can't just buy a mop? Yours, for example. No, you've got to make one. Trust me on this. Vale. Okay, I
guess I'll do it. What's wrong? You gave the story the wrong title. It should be called Mop Quest. When do we get to the piratey parts? Well, even the coolest professions involve more mopping up than you would think. It seemed crazy to me at the time, too. But don't forget, it was all so I could board a ship, take command, and sail to Monkey Island. But first, I had to make a mop. Vale. Buah, gusanos. Active little guys, aren't they? Looks like a mugshot. Stay away from that picture. Well, it's definitely a mop. Stay away from my mop. Stay away from my mop. It's amazing what you can achieve if you put your mind to it. Then you have a packet of stick-on stars. Pests or garnishes? A good cook sources local supplies when he can. Remind me never to eat here again. Ugh, I remember that stench as if it were yesterday. The food is more exciting when you can smell the risk. The food is more exciting when you can smell the risk. The food is more exciting when you can smell the risk. The plaque says, "In memory of looming seagulls of old." I think someone tried to secure a boat with this. Bueno, es un cordel. Vale, a conseguir. No puedo ir, ¿no? Mientras tanto, en el barco de LeChuck. LeChuck, sir. Just thought I'd pop in and let you Los know. preparativos para zarpar Preparations to están set casi sail are listos. almost done. You have all the supplies ¿Tienes for los the ingredientes de spell hechizo to para get ir a to Monkey Monkey Island? Island? Check. Comprobado. Squid, Tinta de calamar, chickens, pollos, azufre, brimstone, canela, sangre de cinnamon, mono, menta monkey blood, y una calavera mint, cansina. And an annoying skull. Well done. Mark yourself Muy bien. down for Réstate one un less latigazo para esta lashing this travesía. voyage. Funny story. Guybrush Threepwood tried to sign on to the crew. Threepwood? He must be looking for the secret too. That guy steals all my best ideas. Have him killed. Wait. Threepwood. Let him live. I want him to see me sail off for Monkey Island knowing the secret is lost to him forever. Sure. I want to bring this up one more time. Is searching for this mythical secret of Monkey Island a good idea? Shouldn't we be out terrorizing the high seas, instilling fear, creating mayhem, being more on brand for LeChuck? I've had enough of you questioning my orders. Finish loading the ship, and whatever you do, don't let Threepwood on board. Very well. Muy bien, Threepwood. Es el viejo bazar. The note says, En la nota pone "Forced to cese close. forzoso. Thanks for the Gracias por memories. los buenos momentos, Cash would pero have been ganar better." dinero habría. ¿Qué ponía? The ¿Habría? note says, Habría. "Forced to close. Ah, vale. Thanks Es for the broma, memories. pero ganar dinero habría Cash estado would have been mejor. better." Graffiti Looks raro. like a volcano Este es un island volcán with con horns cuernos que se ha that tragado una swallowed a pelota de basketball. baloncesto. Aw, this is where I risked my neck for Elaine, and she showed me she only needed me to risk my heart. Also, y una aquí the arriba. windows need some work. Hi. Everybody thinks they know more than the other. Okay. Once you have a key, you've got to open the door. Things are not what they seem. All keys are gold. It's the way of keys. Vale. No será luego. Visitar cerrajería. Hi there, newcomer. Hi there. I'm Guybrush Threepwood. Pleased to meet you. I'm Locke Smith. You're kidding, right? Nope. And before you ask, yes, they did. Yes, it was. And they really, really wanted me to follow in the family business.
¿Deberías poder hacer llaves para cosas? Parece un truco de Can you magia. really make keys for stuff? That seems like a magic trick. Modern locks have serial Las numbers that cerraduras tell me all poder I need rastrear to números de know. serie que me dicen todo No lo tricks que necesito saber. necessary. No hacen falta Just trucos, solo information. información. It seems wrong. No that me you can parece make a bien key que se from pueda hacer just una the llave serial solo con number. el número de It's a serie. fail-safe, in case people lose their key. You know how people are. Who's the old lady in the ¿Quién es la window across viejecita de la there? ventana de enfrente? You mean Whitey Bones. She used to be the Undertaker here years ago. Seems to know a lot of things that maybe don't quite fit together. How well do you know Whitey Bones? Not well at all. But she's been living near my shop for quite a few years. She was across from my old location, too. But she moved when you moved? I'm sure it's just a coincidence. Aren't locks way less secure if all you need is a number to get a new key? That's why you should never share the serial number with anyone. What happens if you lose your key and the serial number at the same time? The numbers are usually engraved on the locks, just in case. And if you lose the lock, chances are you don't need a new key. What's to stop me reading the serial number on someone else's lock and having a key made? The numbers are printed small enough that you need a special tool to read them. Only a pro would have a tool like that. Can I borrow your lock serial number reading tool? My magnifier? Not a chance. I could be drummed out of the union for that. If you want to play locksmith, you'll have to look elsewhere. I'm on a quest to find the secret of Monkey Island. Exciting. The story in my family is that the secret is sort of like a key, one that opens all locks at once. That seems enormously useful. Maybe. Depends on if you can close them again. I think I'll browse around a bit. Try not to touch anything. I've got a system, and I don't like it disrupted. Are these for customers? Hands off. Those are my last crackers. These are nice. It's a locksmithing test. Close it all up, and if you get the key out, you pass? That's the beginner level, yes. The real challenge is to lock the larger box inside the smaller one. These are nice. Thanks. That's an impressive machine. Yep. This wouldn't be much of a lock shop without a key grinder. At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. I see a peninsula trailing off into small islands, but no X marks the spot. It's southern Florida. I have family there. What's that lock? That's for hats. And please don't touch the glass. What's that key? That's for a lockable quiver. Bueno, no hay mucho el oro. Handsome looking parrot. And also vicious. But it was my mother's favorite. I see everyone in that portrait has lovely locks. If you have to make a pun, at least make a good one. I see everyone in that portrait has lovely locks. If you have to make a pun, at least make a good Entendido, one. claro. Creo que la de rizos será ella y está calva. Dice, esos rizos habrán abierto Is muchas that from cerraduras. a Porque famous no tiene locksmith ninguna. band or something? My mother's band, the Golden Keys. They were named after some actual golden keys that she spent a bunch of time looking for. Vale, vámonos. Aquí no hay nada. Oh, ojo, he visto algo. Un detalle. Hi there. Hi. Oh, está escondido, Está escondido. Son las tarjetas estas. El suelo de que habitación no para de revolverse. Ostras, supuesto vigía. En la acantilado de Monkey Island, en la cocina de Scumbar, el camarote de Chuck. Buah, no tengo ni idea. Oh, qué error. Y el callejón. Otra tarjeta de trivial. Mi mono loco era un barco hundido, un mono robot gigante, un líder de los piratas del cuevo de la cueva. Claro, son cosas antiguas de los juegos anteriores.
Ya el chimpancé de chaval. Estoy fallando todo. Menuda mierda. It seems to be stuck closed. It seems to be stuck closed. Ahí está. No one ever works together. All want their own prize. Vale, no dice nada. Mansión de la gobernadora. Carla. ¿Quién era esta garra? Guybrush Threepwood. No me acuerdo de garra. Hello, Swordmaster. Prepare to taste my blade, you washed Creo up que es la que le hag. enseñó en las espadas. ¿Cuándo fue? When was the last time you had a bath? Ha! That was marginally clever. It's nice to see you again. You too. You should never have given up being Swordmaster. Who says I did? Oh, sorry, I just assumed. Governor seems like a full-time job. It is. But there's room for overlap if you're creative about it. I heard from your wife. She's coming by to talk about scurvy legislation. I assume you're involved with that somehow? I'm not automatically involved with everything Elaine does just because we're married. I can see that. If it isn't about the scurvy project, why are you here? Yeah, we have unfinished business from the old days. You're darn right we do. I'm still waiting for my book back. Oh, that's not even something I remember, but okay. I'm looking for the secret of Monkey Island. Good for you. I don't have it. Elaine says Captain Madison is hurting her scurvy project. Not the legislative part, just the public funding. The town was in a bind a while back, and that so-and-so, Captain Madison, saw an opportunity. She lent us the cash we needed, but now we're up a creek paying the interest. Things like social programs, waste management, and town maintenance are all on the back burner. I like that woman less every minute. You and me both. Well, the mansion hasn't changed much. Elaine's style is still everywhere. Even the books are hers. They're my books now, as you well know. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. ¿Hablan luchando todo el rato estos? I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. It's a lot of work being governor. It's a lot of work being governor. I like your stuffed, guess it's a dog? Please, take that and throw it away. It was a gift from the Earl of Thickwater, who is a contemptible pig. Vale, me lo llevo. Aquí. Tenemos otra tarjeta. El cerca de Isla Meré era los amigos gazpachos hermanos Fettuccini. Este sí me acuerdo. ¡Vamos! Una que acierto. ¿Aquí qué hay? ¿Se me ha seleccionado algo? I've always thought this looked like my old ship, the Sea Monkey. No hacer nada más. Ugh, looks like Carla wasn't too keen on getting her portrait done. No, no queréis salir. Stay out of my bedroom, Threepwood. Stay out of my bedroom, Threepwood. I've seen that same painting on a box of frozen instant cereal.
No hay mucho que hacer en la mansión. Vale. Al astillero. What happened to Stan's previously owned vessels? The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. It's a dried up old sea sponge. Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. Stan used this to clean his ships. There was a time when every mooring would be filled with one of Stan's used ships. There was a time when every mooring would be filled with one of Stan's used ships. Pues no está Stan. Bueno, chicos, creo que lo voy a dejar por aquí de momento. Vamos a guardar. Vale. Perfecto. Continuaremos si queréis. Molt bé. Nada, chicos, esto ha sido Monkey Island. Espero que os esté gustando. Son de piratas. Sí, son de piratas. Acabo de ver tu chat. No sé por qué no me sale aquí y me sale aquí. No sé. A ver si hago chat directo. Aquí está el chat destacado. No sé. ¿Qué tal los que estáis en el chat? Bueno, vaya pelos llevo. Ya es tarde aquí. O sea, me voy a dormir en breve. Nada, solo... yo quiero jugar, es muy relajante. Jajaja. Que son piratas. Sí, son piratas. Son piratas. Mira, antes sueño un poco, ¿eh? ¿A vosotros? A mí me nada, chicos. Me voy a dormir. Ha sido un placer. Espero que os haya gustado. A mí me gusta Monkey Island. Y si no lo habéis jugado, os recomiendo que lo juguéis. Es un juego que se puede jugar con cualquier PC, aunque sea de mala calidad el PC. O sea, que sea un PC roñoso, el Monkey Island lo podéis jugar. Y el modo historia de Monkey Island es muy bueno. Así que yo os recomiendo que juguéis al Monkey Island. Y nada, chicos, me voy a dormir, que es tarde. Así que nos vemos en otro vídeo y en otro directo. Bye, bye. Hasta... sí, es verdad. Haré directos a partir de ahora seguramente en Twitch. Así que seguidme en Twitch, ya sabéis. Y si no os habéis suscrito a mi canal, suscribíos a mi canal. Y todas mis redes y todo. Así que nada. Nos vemos, chicos. Bye, bye. Hasta luego.